Hello everyone. I hope all of you are doing very well and we have already completed two classes of IELTS listening of this IELTS crash course, and today we will start our third lecture on IELTS listening, and this is about the four sections of IELTS listening. So আমরা আজকে বেসিক্যালি শুরু করব আইএলটিএস লিসেনিং এর যে চারটা সেকশন রয়েছে, সেকশন 1, সেকশন 2, সেকশন 3 এন্ড সেকশন 4। এই চারটা সেকশনের একদম এক্সাম্পলস সহ আমরা প্র্যাকটিস করব। অলরাইট, সো সেকশন ওয়ানে আমরা কি দেখছিলাম? আমাদের প্রিভিয়াস ক্লাসগুলোতে আমরা সেকশন ওয়ানে দেখছিলাম যে সেকশন ওয়ানে একটা কনভারসেশন দেখা যায়। সেকশন ওয়ানে একটা কনভারসেশন থাকে অ্যান্ড সেকশন টুতে থাকে এটা মনোলগ। সো এটা কি ধরনের টপিক হয়ে থাকে? এটা হয়ে থাকে সোশ্যাল টপিক, রাইট? সোশ্যাল টপিক। অ্যান্ড সেকশন থ্রিতে এগেইন কনভারসেশন, বাট এই ক্ষেত্রে কি ধরনের হয় যে দেখা গেছে দুইজন ছাত্র কথা বলতেছে, দেন প্রফেসরের এন্ট্রি ঘটে, অর্থাৎ দুয়ের অধিক ব্যক্তির কনভারসেশনও দেখা যেতে পারে এই ক্ষেত্রে। অ্যান্ড সেকশন ফোর এগেইন মনোলগ। অলরাইট, সো আশা করি আপনাদের এই বিষয়গুলো মনে আছে অ্যান্ড আপনারা এটা খুব সহজেই ক্যাচ করতে পেরেছেন। So conversation and monologue of this section 3 and section 4, it's about academic topic, right? অলরাইট, সো আশা করি এটা আপনাদের খুব ভালোভাবেই মনে আছে এই বিষয়গুলো। And as we know that section 1 is the easiest module, then section 2 a bit tougher but direct answer again, so not so tough, not so hard. Then again section 3, it's the toughest one, I said. But some people might think that section 4 is the toughest one or hardest one, but I think section 4 is easier than section 3. And then section 4, it's always a summary, or sometimes like it can be seen as MCQs. Alright, সো আজকে আমরা এই যে চারটা সেকশন আছে এই চারটা সেকশনের একদম প্র্যাকটিস করব উদাহরণ সহ, অর্থাৎ আমরা উদাহরণও দেখব অ্যান্ড একই সাথে প্র্যাকটিসও করব, রিয়েল প্র্যাকটিস ফ্রম কেমব্রিজ বুকস অবভিয়াসলি। But before starting that, I would like to give you a ice-breaking session. So it's about, if you could meet any living person for dinner, who would you pick and why? So আপনাদেরকে 1 মিনিট সময় দেওয়া হলো। এই 1 মিনিট সময়ে আপনারা যেটা করবেন, লিখে ফেলুন যে আপনি কোন ব্যক্তির সাথে ডিনারে যেতে ইচ্ছুক বা চাইবেন এবং কেন। So time starts now. Alright, thank you everyone. So চারটা সেকশন কেন? সো আমি যদি বলি why 4 sections, চারটা সেকশনস কেন থাকে আইএলটিএস লিসেনিং এ? একটা সেকশনও তো থাকতে পারতো, রাইট? চারটা সেকশন কেন থাকে? বিকজ 4 sections, 4 contexts. সো 4 context কেন? দেখা যায় এই যে চারটা কনটেক্সট কিন্তু, এই যে 4 কনটেক্সট রয়েছে, এই চারটা কিন্তু একদম ডিফারেন্ট, অর্থাৎ একে অপরের সাথে কোনো মিল নেই। সো কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট। সো যেহেতু ডিফারেন্ট, সেটার একটা কারণ আছে, রিজন আছে। অর্থাৎ আপনাকে যাচাই করা হয়, আপনাকে ইভালুয়েট করা হয় যে আপনি যে কোনো প্রকার কনটেক্সটের সাথেই কি আপনি কতটা পরিচিত, অর্থাৎ আপনি কতটা মানিয়ে নিতে পারেন যে কোনো প্রকার কনটেক্সটের সাথে। এই জন্যই মূলত চারটা কনটেক্সট আর চারটা সেকশন, অর্থাৎ সেকশন ওয়ানে যে কনটেক্সটটা থাকবে অ্যান্ড যে লেভেলের কোশ্চেনগুলো থাকবে, সেকশন টুতে কিন্তু ডিফারেন্ট হবে। অ্যান্ড ফর সেকশন 3 অ্যান্ড সেকশন 4 অলসো, every section is different than other, right? So
এই ৪টা সেকশনে ৪টা যে ভিন্ন ভিন্ন কনটেক্সট রয়েছে, এই কনটেক্সটগুলোর প্রতিটা কনটেক্সটের সেটা হার্ড হোক, ইজি হোক, আপনার কতটা পরিচিত, প্রতিটা কনটেক্সটের সাথে কতটা মানিয়ে নিতে পারেন, কতটা ভালো করতে পারেন, এই সবকিছু যাচাই করার জন্যই মূলত এই কনটেক্সটগুলো দেওয়া হয়ে থাকে। সো সেকশন 1 এ কি ধরনের ঘটনাগুলো ঘটে? সেকশন 1, অলওয়েজ কনভারসেশন। সো এক্ষেত্রে কনভারসেশনগুলো কি ধরনের হয়ে থাকে? একদম ইজি লেভেলের কনভারসেশন। সো সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে একটা এনি কাইন্ড অফ ইন্টারভিউ অর এগেইন ফোন কল। সো ইন্টারভিউ এই ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম টাইমে হচ্ছে ফর্ম কমপ্লিশন, অর্থাৎ আপনার যে কোনো প্রকার ঠিকানা, নাম, দেন হচ্ছে অ্যাড্রেস, ফোন নাম্বার, এনি কাইন্ড অফ পার্সোনাল থিংস। সো সো এই ইন্টারভিউ আস্ক করা হয়, অ্যান্ড এই ক্ষেত্রে ফর্ম কমপ্লিশন এই টাইপের কোশ্চেনগুলোই দেখা যায়। সো এটা হতে পারে যদি সামনাসামনি ইন্টারভিউ হয়, অর্থাৎ যেটা রিসিপশন, কোনো একটা রিসিপশনিস্ট কোনো একটা ব্যক্তিকে আস্ক করতেছে ইনফরমেশনগুলো, বিকজ টু রেজিস্টার for himself or herself, and also kind of any kind of official things, so that in that case that the person should be registered in that company or organization. So for that purpose they can interview, or also in another thing we can, in another um, scenario we can see like phone call. So phone call a bit uh, different. I mean, why different? Because in a phone call, two-person, right? So two persons, and the fact is one person who is picking the phone and another one who is in this side of the phone, অর্থাৎ একজন ফোনের ওই পাশে যিনি ফোন কলটা রিসিভ করতেছে, রাইট, অ্যান্ড অ্যানাদার পারসন যিনি কথা বলতেছে, অর্থাৎ যিনি ইন্টারভিউয়ার তিনি কথা বলতেছে ফোনের এই পাশে, এবং ওনার সাউন্ডটা কিন্তু ক্লিয়ার, ওনার ভয়েসটা কিন্তু ক্লিয়ার, বাট যিনি ওই প্রান্তে আছেন, অর্থাৎ ফোনের ওই প্রান্তে যিনি আছেন তার সাউন্ডটা কিন্তু ক্লিয়ার লাগবে না, অর্থাৎ একটু 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 কম সাউন্ড লাগবে, একটু ডিফিকাল্ট মনে হবে। সো সেই ক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই অনেক বেশি ফোকাসড থাকতে হবে, অ্যান্ড আপনার কাছে যদি সাউন্ড বাড়ানোর মতো সুযোগ থাকে দেন আপনি এই ক্ষেত্রে হেডফোনের ভলিউমটা একটু বাড়িয়ে নেবেন। But overall, section 1 is the easiest section, alright? And you'll try to, mm I mean, to correct like at least 9 in this section, 10. But I would say যে আপনি এখানে 10টার মধ্যে 10টা কোশ্চেনই কারেক্ট করার ট্রাই করবেন, অলরাইট? দেন এই ক্ষেত্রে সোশ্যাল টপিক দেখা যায়, অর্থাৎ যে কোনো প্রকার সোশ্যাল টপিক বা ডেইলি টপিক নিয়ে কথা বলা হয়। দেন ইট ক্যান বি a phone call that we have already talked about. Then form completion, এই ক্ষেত্রে ফর্ম কমপ্লিশন দেখা যায়। So আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে অলরেডি জানছি। নাও আমরা ডিরেক্ট প্র্যাকটিস করব এই ক্ষেত্রে অডিওটা প্লে করে, বাট বিফোর স্টার্টিং দ্যাট we should say something, or we should see something in the questions, like we should predict, or we should see the questions and also instructions. So here the instruction is write one word for each answer, অর্থাৎ আপনি সর্বোচ্চ একটা ওয়ার্ড লিখতে পারবেন এখানে, অলরাইট? সর্বোচ্চ একটা ওয়ার্ড লিখতে পারবেন। আপনি যদি একটা ওয়ার্ডের বেশি লেখেন, আপনি যদি ওয়ান ওয়ার্ড প্লাস অর্থাৎ একটা ওয়ার্ডের বেশি লেখেন, দেন ইট উইল বি এ রং অ্যান্সার। সো ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার ইট ভেরি কেয়ারফুলি। সো আপনি যদি একটা ওয়ার্ডের বেশি লেখেন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা অবশ্যই একটা রং অ্যান্সার হবে। সো ইনস্ট্রাকশনটা অবশ্যই অনেক গুরুত্বপূর্ণ। অ্যান্ড দেন আসা যাক যে বিষয়, অর্থাৎ আমরা ইনস্ট্রাকশন বিষয়টা দেখছি, যে ইনস্ট্রাকশন সেটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়, অবশ্যই খেয়াল রাখা লাগবে। দেন আসা যাক যে বিষয়টা, সেটা হচ্ছে প্রেডিকশন। সো প্রেডিকশনের বিষয়টা কেমন? প্রেডিকশনের বিষয়টা হচ্ছে আপনি কোশ্চেন পেপারটা দেখার সাথে সাথেই কিছু বিষয় অর্থাৎ অ্যান্সারগুলো প্রিন্ট করার ট্রাই করবেন। কীভাবে ট্রাই করবেন? সেটা হতে পারে, একটা হচ্ছে কনটেক্সট, দ্বিতীয় বিষয়টা হচ্ছে গ্রামাটিক্যাল। সো গ্রামাটিক্যালের ক্ষেত্রে আপনি পার্টস অফ স্পিচ এই বিষয়টাকে অনেক বেশি গুরুত্ব দিবেন।
আর কনটেক্সট হচ্ছে আপনাকে যেই বিষয়টা নিয়ে কথা বলা হইতেছে, আপনার যে কোয়েশনে যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলতেছে, সেই বিষয়ের যে কনটেক্সটটা সেটা অবশ্যই খেয়াল করবেন। সো আসুন দেখা যাক। যেমন এই ক্ষেত্রে দেখেন একটা এক্সাম্পল দেওয়া, অর্থাৎ আর আপনাকে কিন্তু এই প্রেডিকশনের জন্য বা কোয়েশনগুলো দেখার জন্য এক্সট্রা টাইম দেওয়া হবে মেইন অডিওটা প্লে হওয়ার পূর্বে। সো অ্যাড্রেস, অ্যাড্রেস or name at first name. So দেখেন একটা এক্সাম্পল দেয়া আছে কিভাবে করতে হয়। অ্যান্ড্রে ব্রাউন, সো ব্রাউন এটা একটা নামের ফার্স্ট নেম অ্যান্ড দিস ইজ দ্য লাস্ট নেম, রাইট? সো আপনাকে ফার্স্ট নেমটা দেয়া আছে, দেন লাস্ট নেমটা লিখতে হবে। সো স্বাভাবিকভাবে অডিওটা প্লে করা হবে, দেন ফার্স্ট নেমটা উনি ওনার ফার্স্ট নেমটা বলবে, সো লাস্ট নেমটাও বলবে, বাট ফার্স্ট নেমটা কিন্তু কোশ্চেনে দেওয়া আছে, সো আপনি ইজিলি বুঝতে পারবেন এই ক্ষেত্রে কি লাস্ট নেম, রাইট? সো দিস ইজ কাইন্ড অফ প্রেডিকশন অ্যান্ড ইউ উইল রাইট ইট হিয়ার। অ্যান্ড ফর দিস অ্যাড্রেস, সো এখানে রুট দেওয়া আছে, সো এটা হবে যে কোনো প্রকার একটা রোডের নাম, রাইট? যে ওয়ান, ওয়ান একটা রোডের নাম্বার, দেন যে কোনো প্রকার একটা রোডের নাম। আর সেই ক্ষেত্রে যদি নাম হয় অর্থাৎ এনি কাইন্ড অফ নেম, দেন আপনি স্বভাবতই আপনি কিন্তু স্বাভাবিকভাবে আপনি ওই নামটার স্পেলিংটা জানেন না, অর্থাৎ মিস্টেক করবেন, রাইট? লাইক ফর মি, মাই নেম ইজ সাকি, সো I write like this S-A-K-Y, but some people might write like S-A-K-I, or some people may mistake it like uh, S-A-K-I-B or শাকিল। সো আমি যদি স্পেলিংটা না বলে দিই দেন কিন্তু স্বভাবতই আপনি ভুল করতেই পারেন। সো এই ক্ষেত্রে অলওয়েজ এই স্পেলিংটা ওনারা বলে দিবেন। সো এক্ষেত্রে কি অ্যাড্রেস, নেম অ্যান্ড অলওয়েজ নেমের স্পেলিংটা নিয়ে আপনার টেনশন করার কিছু নেই, কারণ স্পেলিংটা বলেই দেওয়া থাকবে। সো পোস্ট কোড, এটা হচ্ছে পোস্ট কোড, দেন ফোন নাম্বার, সো দিস ইজ দ্য ফোন নাম্বার, দেন হার্ড অ্যাবাউট কোম্পানি ফ্রম। আর এই বিষয়গুলো কিন্তু আপনার ওই অডিওতে মাথা ঘামানোর দরকার নেই একদমই। সো আপনি জাস্ট আপনার কিওয়ার্ডগুলো ফেস করবেন, কিওয়ার্ডগুলো খেয়াল করবেন। অডিওতে বাড়তি যত বিষয় আছে সেগুলো এত বেশি মাথায় নেবেন না। যত বেশি মাথায় নেবেন তত বেশি আপনার কনফিউশন তৈরি হবে অ্যান্ড তত বেশি সমস্যার সৃষ্টি হবে, রাইট? সো আপনি এত বেশি কিছু মাথায় নেবেন না। জাস্ট আপনার যেই বিষয়গুলো জাস্ট আপনার যেই বিষয়গুলো ইম্পর্টেন্ট সেই বিষয়গুলো আপনি খেয়াল করবেন। সো হার্ড অ্যাবাউট কোম্পানি ফ্রম, এটা হচ্ছে আপনার এই যে কোম্পানিটা, আপনি যে কোম্পানিটার কথা বলতেছে ইন্টারভিউয়ার, অর্থাৎ ইন্টারভিউয়ারটা যে কোম্পানির ইন্টারভিউ নিতেছে, সো সেই কোম্পানি সম্পর্কে আপনি কিভাবে জানছেন, কোথা থেকে জানছেন? সেটা এনি কাইন্ড অফ সোর্স, that can be television, that can be Facebook, that can be Insta or any kind of social platform, that can be television show that can be newspaper, alright? So এভাবে প্রেডিক্ট করতে হয়। দেন আসুন দেখা যাক যে কি বলছে। Possible self-drive tours. So trip 1, Los Angeles. Customer wants to visit some dash parks. So দেখেন এখানে পার্কস এর কথা বলছে। অলরাইট? সো আপনি এই পার্কসটাই এক্ষেত্রে একটা কিওয়ার্ড হিসেবে ধরবেন অ্যান্ড কি ধরনের পার্কস এটাই হবে এই জায়গায়, অর্থাৎ পার্কস। সো এটার পূর্বে হচ্ছে কি ধরনের পার্ক, অর্থাৎ এটা যদি আপনার নাউন হয় দেন অ্যাডজেক্টিভ এর পূর্বে যে পার্কের টাইপটা কি ধরনের পার্ক সেটা। Then customer wants to stay in a lodge. So কাস্টমার একটা লজে থাকতে চায়, নট এ, সো অন্য কিছুতে থাকতে চায় না। এগেন এই লজটা যেমন একটা প্লেস, অর্থাৎ কোনো একটা বাসস্থানের মতো প্লেস, ইভেন এই জায়গাটাও এরকম একটা যে কোনো একটা বাসস্থানের মতো প্লেস বসবে। সেটা যে কোনো প্রকার প্লেস হতে পারে, বাট যে কোনো প্রকার একটা বাসস্থানের মতো প্লেস বসবে। সো আপনি প্রেডিক্ট করবেন অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি ফাস্ট, not like this, because you'll have only 30 seconds at most. So you have to be very fast, just work so fast and try to predict and try to read everything and try to mark down your keywords. Then trip 2. Trip 2 is about customer wants to see the dash on the way to Cambria. So কাস্টমাররা কিছু বিষয় দেখতে চায়, রাইট? যে ক্যামব্রিয়া যাওয়ার পথে কিছু একটা বিষয় দেখতে চাই, সি দি কিছু একটা বিষয় দেখতে চাই যেটা কখন ক্যামব্রিয়া যাওয়ার পথে, সো ওয়ে টু ক্যামব্রিয়া। অ্যান্ড দেন এখানে কি যে কোনো একটা একটা স্থান বা যে কোনো একটা বিষয়, যে কোনো একটা স্থান, প্লেস মোস্ট প্রবাবলি সেটা দেখতে চাই কোথায় যাওয়ার পথে, ক্যামব্রিয়া যাওয়ার পথে। দেন কি বলছে, অ্যাট স্যান্টিয়াগো
wants to spend time on the again any kind of place. So এটা খুবই ইজি, এর প্রেডিকশনটাও এই ক্ষেত্রে খুবই ইজি. As I've said, this section 1 is the easiest section, so try to correct all of the questions. Alright, so let's practice it. Let's play the audio. CD1. Test 1. You will hear a number of different recordings and you will have to answer questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions, and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test is in 4 sections. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to an answer sheet. Now turn to Section 1. Section 1. You will hear a telephone conversation between a travel agent and a customer. First, you have some time to look at questions 1 to 6. সো এই বিষয়ে কি, এই বিষয়টা হচ্ছে আপনাকে সব কিছু বিষয়ের সাথে ইন্ট্রোডিউস করে দিছে, যে আপনার আইএলটিএস লিসেনিংটা কি এটা নিয়ে খুবই সংক্ষেপে কিছু বিষয় বলছে, অ্যান্ড আপনাকে এই মোটামুটি আইএলটিএস লিসেনিং এর কিছু কিছু বিষয়ের সাথে ইন্ট্রোডিউস করে দিছে, অ্যান্ড এখন আপনাকে কিছু সময় দিছে এই কোশ্চেন 1 to 6 দেখার জন্য. সো দেখে ফেলেন এই 1 to 6 কোশ্চেনটুকু এই সময়ের মধ্যে. দেন we will hear the audio and try to write down the answers. All right. You will see that there is an example that has been done for you. On this occasion only, the conversation relating to this will be played first. Good morning, World Tours. My name is Jamie. How can I help you? Good morning. I want some information on self-drive tours in the USA. Could you send me a brochure? Of course. Could I have your name, please? Andrea Brown. The customer's name is Andrea Brown, so Brown has been written in the space. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions 1 to 6. Good morning, World Tours. My name is Jamie. How can I help you? Good morning. I want some information on self-drive tours in the USA. Could you send me a brochure? Of course. Could I have your name, please? Andrea Brown. Thank you. And your address? 24 Ardley Road. Can you spell that? Ardleigh Road. Postcode? BH5 2OP. Thanks. And can I have your phone number? Is a mobile all right? Fine. It's 07786 643 091. Thank you. And can I ask you where you heard about World Tours? From a friend, or did you see an advert somewhere? No, I read about you in the newspaper. Okay, I'll get the brochures in the post to you, but can I give you some information over the phone? What kinds of things do you want to do on your holiday? I'm interested in going to California with my family. I've got 2 children, and we want to hire a car. Okay, we have a couple of self-drive tours there, visiting different places of interest in California. The first one begins in Los Angeles, and there's plenty of time to visit some of the theme parks there. That's something on my children's list, so I'd want to include that. Good. Then you drive to San Francisco.
From San Francisco, you can drive to Yosemite Park, where you spend a couple of nights. You can choose to stay in a lodge or on the campsite. I don't like the idea of staying in a tent. It'd be too hot. Right. And the tour ends in Las Vegas. Okay. The other trip we can arrange is slightly different. It starts in San Francisco, then you drive south to Cambria. Someone told me there's a really nice castle near Cambria. Will we go near that? Hearst Castle is on that road, so you could stop there. Good. I'd like to do that. Does this trip also go into the desert? No, it continues to Santa Monica, where most people like to stop and do some shopping. We have enough of that at home, so that doesn't interest us. Okay. Well, you could go straight on to San Diego. That's good for beaches, isn't it? That's right. That's a good place to relax, and your children might like to visit the zoo before flying home. I don't think so. We want some time for sunbathing and swimming. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 7 to 10. Well done, everyone. So আমরা অলরেডি 1 to 6 এই 6টা কোয়েশ্চেন আমরা অলরেডি করে ফেলছি। সো আমরা কি কি বিষয় দেখছি এই ক্ষেত্রে, যে আর্টলি রোড, অ্যান্ড দেন আমরা দেখছি যে এই কোম্পানি সম্পর্কে জানতে পারছি নিউজ পেপার থেকে। দেন আমরা দেখছি যে ওনারা থিম পার্কটা ভিজিট করতে চাইতেছে উইথ হার চিলড্রেন্স। অ্যান্ড দেন আমরা দেখছি যে তারা লজে থাকতে চাইতেছে, নট এ টেন্ট। তারা কোনো তাঁবুতে থাকতে চাইতেছে না, কারণ সেই ক্ষেত্রে একটু গরম লাগতে পারে। অ্যান্ড দেন কি দেখছি আমরা, কাস্টমার ওয়ান্টস টু সি দি ক্যাসল সো অন দি ওয়ে টু ক্যামব্রিয়া। সো তারা যখন ক্যামব্রিয়া যাবে তখন তারা ক্যাসলটা দেখতে চাইতেছিল। দেন আমরা দেখছি কি, অ্যাট স্যান ডিয়েগো ওয়ান্টস টু স্পেন্ড টাইম অন দি বিচেস। সো আপনি চাইলে এই ক্ষেত্রে বিচ ব্যবহার করতে পারেন, বিচেসও লিখতে পারেন। সো এক্ষেত্রে আমরা কি দেখছি যে তারা বিচে যাইতেছে, বিচে গোসল করতে যেতেছে। সো এই বিষয়গুলো আমরা দেখছি। সো দে আর বেসিক্যালি ওয়ান্টিং টু স্পেন্ড দেয়ার টাইম অন দ্য বিচেস। অ্যান্ড এক্ষেত্রে দুইটা কথা খুব ইম্পর্ট্যান্ট। প্রথম কথাটা হচ্ছে, আপনি যখনই অডিওটা শুনবেন সাথে সাথে লিখে ফেলবেন। নো ম্যাটার আপনার আপনার হ্যান্ড রাইটিং কেমন হচ্ছে এটা বিষয় না, আপনি জাস্ট লিখবেন। লিখবেন কেন লিখবেন? আপনি খুব ফাস্ট লিখবেন, কারণ আপনি কিন্তু অডিওটা দ্বিতীয়বার শুনতে পারবেন না। And then you will have another 10 minutes, extra 10 minutes to transfer your answers to the answer sheet. So that's why you have to write down the answer at the time you will hear the audio. So আপনি সাথে সাথে অ্যান্সারগুলো লিখে ফেলবেন। another বিষয় হচ্ছে, আপনি যখন অ্যান্সারগুলো লিখবেন তখন আপনি অলওয়েজ ট্রাই করবেন ব্লক লেটারে লেখার জন্য। সো ব্লক লেটার কেমন, এই যে প্রথমটা যে লিখছি সেটা হচ্ছে ব্লক লেটার। সো 1 নাম্বার অ্যান্সার কি, সেটা হচ্ছে আর্ট লি রোড, অ্যান্ড দেন সেকেন্ড নিউজ পেপার। সো এই যে লিখছি সেগুলো হচ্ছে এক একটা ব্লক লেটার, এভাবে লিখে ফেলবেন। দেন 3 নাম্বারটি কি, থিম, এগুলো হচ্ছে ব্লক লেটার, এভাবে লিখে ফেলবেন। দেন হচ্ছে টেন্ট অ্যান্ড ক্যাসল অ্যান্ড দেন বিচেস। সো এইভাবে লিখতে হবে ব্লক লেটারে। অ্যান্ড অলওয়েজ এটা আপনি অ্যান্সার শিটে এভাবে লিখবেন। বাট নো ম্যাটার আপনি কীভাবে লিখলেন, জাস্ট এস লং অ্যাজ আপনি জাস্ট আপনার লেখাটা বুঝতে পারলেই হইলো। বাট আপনি অলওয়েজ ট্রাই করবেন আপনি খুব সাথে সাথে খুব দ্রুত অ্যান্সারগুলো লিখে ফেলার জন্য বুকলেটে, যখন আপনি ওটা শুনবেন সাথে সাথেই। সো আমরা এখন 2 নম্বর পার্টটা দেখবো। নট 2 নাম্বার পার্ট মেনলি, এটা হচ্ছে অডিওর 2 নাম্বার পার্ট, সেকশন 1 এর অডিওর 2 নাম্বার পার্ট। অর্থাৎ আমাদেরকে একটু সময় দেওয়া হয়েছে টু লুক আউট 7 to 10 কোশ্চেন্স, 7 to 10। সো এটা কি, এটা বেসিক্যালি একটা টেবিল। সো টেবিলে আমরা কি দেখছি, টেবিল টাইপ কোশ্চেনে সেটা হচ্ছে যে কোনো দুই বা ততোধিক বিষয়ের সাথে কম্প্যারিজন করা হয়। সো এক্ষেত্রে কিছু রো থাকে, কিছু কলাম থাকে। সো এই বিষয়গুলো হচ্ছে রোজ অ্যান্ড এগুলো হচ্ছে কলাম। সো আমরা রোর ক্ষেত্রে কি দেখছি, তিনটা রো আছে বেসিক্যালি। একটা রোতে সাবজেক্টগুলো লেখা, অ্যান্ড দেন দুইটা রোতে ট্রিপ 1 ট্রিপ 2, অর্থাৎ বেসিক্যালি এই ক্ষেত্রে ট্রিপ 1 অ্যান্ড ট্রিপ 2 এর
কিছু বিষয়ের সাথে কম্প্যারিজন করা হচ্ছে, তুলনা করা হচ্ছে। সো সেই বিষয়গুলো কীরকম, যেমন নাম্বার অফ ডেজ। সো নাম্বার অফ ডেজ, যে কোন কোন ট্রিপে কত দিন সময় স্পেন্ড করা হবে সেটা বলছে। যেমন ট্রিপ 1-এ বলছে 12 ডেজ, দেন ট্রিপ 2-তে বলছে 9 ডেজ, দেন এগেইন টোটাল ডিস্টেন্স, যে কোন ট্রিপের ডিস্টেন্স কতটুকু। সো ইন কিলোমিটার্স অবভিয়াসলি। অ্যান্ড আমরা একটা বিষয় কি শিখছিলাম, যে ইউনিট। এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয়, ইউনিট। যেখানে ইউনিট ইউনিট লেখা আছে অলরেডি, সো ইউনিটটা লিখতে হবে না, ইউনিট অলরেডি দেওয়া আছে, জাস্ট আপনি নিউমেরিক্যাল ফর্মটা লিখবেন। অর্থাৎ যদি বলে যে 10 কিলোমিটার, আপনি জাস্ট 10 এরকমভাবে লিখবেন। অ্যান্ড দেন ট্রিপ 2 এর ক্ষেত্রে 980 কিলোমিটার or 980 কিলোমিটার সেটা বলে দেওয়া আছে। সো 7 নাম্বার কোশ্চেনে কি হবে, এরকম সিমিলার একটা নাম্বার হবে। বাট এই ক্ষেত্রে আপনাকে কিছু কনফিউশন সৃষ্টি করার পার্ট দিতে পারে। যেমন আপনার 2 পাততিক কিলোমিটারের কথা বলছে বা 2 পাততিক ডিস্টেন্সের কথা বলছে, বাট আপনার লিখতে হবে একটা। যেমন বললো যে এই ট্রিপটার একটা পার্টে ধরেন 100 কিলোমিটার, আরেকটা পার্ট 100 কিলোমিটার, অ্যান্ড টোটাল 200 kilometers. So আপনি কি লিখবেন? 200 kilometers is the answer. So do not write 100 kilometers just because you have heard that 100 kilometers, the audio, in that audio, right? And then um, দেন হচ্ছে প্রাইস। সো প্রাইস পার পারসন, যে পার পারসনে প্রাইসটা কত, সেটা হচ্ছে 525 পাউন্ড, অর্থাৎ 525 পাউন্ড। এটা হচ্ছে ট্রিপ ওয়ানের জন্য। ট্রিপ ওয়ানের জন্য কত বলা আছে, 525 পাউন্ড। অ্যান্ড দেন ট্রিপ ওয়ান, এটা কি কি ইনক্লুড করা আছে ট্রিপ ওয়ানের মধ্যে, সেটা হচ্ছে অ্যাকোমোডেশন, কার অ্যান্ড ওয়ান, সো অ্যানাদার সার্ভিস। সো আরেকটা যে কোনো প্রকার সার্ভিস এই ট্রিপ ওয়ানে ইনক্লুডেড আছে। অ্যাকোমোডেশন অর্থাৎ থাকার জায়গা, কার অর্থাৎ গাড়ির ব্যবস্থা, দেন হচ্ছে অ্যানাদার অন্য যে কোনো প্রকার সার্ভিসের কথা, অর্থাৎ সার্ভিস ইনক্লুড করা আছে ট্রিপ ওয়ানে। দেন ট্রিপ 2 এর ক্ষেত্রে এটা কত পাউন্ড, এটা জানতে চাইছি। অলরাইট, সো এটা একটা কোয়েশ্চন। দেন ট্রিপ 2-তে কি কি ইনক্লুডেড আছে, সেটা হচ্ছে অ্যাকোমোডেশন, কার অ্যান্ড অ্যানাদার সার্ভিস। সো একটা বিষয় না বললেই নয়, সেটা হচ্ছে ইনস্ট্রাকশন এই ক্ষেত্রে এগেইন ইম্পর্টেন্ট। আর ইনস্ট্রাকশনটা এখানে কি বলছে, একটা হচ্ছে ওয়ান ওয়ার্ড, দেন হচ্ছে অ্যান্ড অর one number, right? It's one word and or a number. So and or, that means যে কোনো একটা শব্দ বসতে পারে, যে কোনো একটা শব্দ প্লাস যে কোনো একটা নাম্বার বসতে পারে, দেন যে কোনো একটা শব্দ প্লাস যে কোনো একটা নাম্বার, দুইটাই বসতে পারে। অর্থাৎ পসিবল বিষয়গুলো বা পসিবল অ্যান্সারগুলো কি কি ধরনের হতে পারে, একটা হচ্ছে ওয়ান ওয়ার্ড অ্যান্ড ওয়ান নাম্বার, দেন হচ্ছে ওয়ান ওয়ার্ড ওয়ান নাম্বার। সো এইগুলো হচ্ছে পসিবল ওয়ার্ডস অর্থাৎ পসিবল অ্যান্সার। এই ক্ষেত্রে যে ইনস্ট্রাকশন অনুযায়ী, ইনস্ট্রাকশন আমি যে পূর্ব বলছি অ্যান্ড এখনো বলতেছি, ইনস্ট্রাকশনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। যে ইনস্ট্রাকশনের সাথে ফিট না রাখেন আপনার অ্যান্সার, দেন কিন্তু অ্যান্সারগুলো রং হবে। অর্থাৎ আপনাকে অবশ্যই এই বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবে, যে এই ক্ষেত্রে এই 3 ধরনের অ্যান্সার বসতে পারে। দিস 3 টাইপস অফ অ্যান্সার্স will be fit with these questions. So আমরা এখন অডিওটা প্লে করব এবং আমাদের এই যে অ্যান্সারগুলো আছে সেগুলো মেলানোর ট্রাই করব। সো ক্ষেত্রে কি এটা কত 7 নাম্বার কোয়েশ্চন, 8, 9 and 10। লেটস প্লে দ্য অডিও অ্যান্ড আমার সাথে সাথে আপনারাও মেলানোর ট্রাই করেন। 20 kilometers. The shortest journey 7 to 10. So, how many days are the trips and how much do they cost? The first one I told you about is a self-drive tour through California, which lasts 12 days and covers 2,020 kilometers. The shortest journey is 206 kilometers, and the longest is 632 kilometers. The cost is £525 per person. That includes accommodation, car rental, and a flight, but no meals. Okay, and the other trip? That lasts 9 days, but you spend only 3 days on the road.
You cover about 980 kilometres altogether. So is that cheaper then? Yes, it's almost £100 cheaper. It's £429 per person, which is a good deal. So that covers accommodation and car hire. What about flights? They aren't included, but these hotels offer dinner in the price. OK, well, thank you very much. I'll be in touch when I've had a chance to look at the brochure. I'm pleased to help. Goodbye. Goodbye. So that's the end of this section 1. সো এই ক্ষেত্রে আমরা কি কি অ্যান্সার দেখছি? সো সেভেনের আমরা অ্যান্সারগুলো কি কি দেখছি? সেভেনের অ্যান্সার সেটা হচ্ছে 2020 কিলোমিটার্স। সো কিলোমিটার যেহেতু দেওয়া আছে অলরেডি, সো আপনাকে কিন্তু এই কিলোমিটার্সটা লিখতে হবে না। অলরাইট, আপনি জাস্ট 2020 এটা লিখবেন অ্যান্সার শিটে। দেন ইনক্লুডস accommodation, car, and one flight. So 8 is flight. And then 9 কি বলছে 429 pounds. So 429 pounds. Then কি বলছে যে accommodation, car, no flight. And another one কি include করছে সেটা হচ্ছে একটা free dinner or একটা dinner included এটার সাথে। So dinner. So আমরা সেকশন 1টা কমপ্লিট করলাম, এখন দেখব সেকশন 2। সেকশন 2টা হচ্ছে একটা মনোলগ, অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে শুধুমাত্র একজন ব্যক্তি কথা বলবে অ্যান্ড শুধুমাত্র একজন ব্যক্তি কোনো একটা বিষয় নিয়ে এক্সপ্লেইন করবেন, যে কোনো একটা টপিক নিয়ে। অ্যান্ড এই ক্ষেত্রে সেই টপিকটা কী ধরনের টপিক হবে? সোশ্যাল টপিক, অর্থাৎ only one person will explain and the topic will be social topic that will be kind of daily life topic. সো এই ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় ম্যাপস অ্যান্ড যে কোনো প্রকার ডায়াগ্রাম এই রিলেটেড কোশ্চেনগুলো অনেক ক্ষেত্রে এই আই মিন এই সেকশন টুতেই দেখা যায়। এ লেভেলের কোশ্চেন অর্থাৎ ডায়াগ্রাম, ম্যাপস এই বিষয়গুলো জাস্ট সেকশন টুতেই বেসিক্যালি দেখা যায় ম্যাক্সিমাম টাইম। সো আর এইগুলো বিষয় কি কিসের উপর হয়ে থাকে? যে ডেইলি লাইফের উপর এই কনটেক্সটটা হয়ে থাকে। And again, section 2, it's very easy and direct answer. অর্থাৎ আপনি সেকশন 2টা অনেক সহজ পাবেন অ্যান্ড সকল ক্ষেত্রে অ্যান্সারগুলো আপনি ডিরেক্টলি পাবেন। অর্থাৎ যে অ্যান্সারগুলো আপনার চাইবে সেটা কিন্তু কোনো প্রকার প্যারাফ্রেজিং বা অর্থাৎ কোনো প্রকার প্যারাফ্রেজিং এর প্রয়োজন পড়বে না। ডিরেক্টলি অ্যান্সারগুলো পাবেন, অর্থাৎ কিওয়ার্ডগুলো আপনি ডিরেক্টলি পাবেন, অ্যান্সারগুলো ডিরেক্টলি পাবেন। অ্যান্ড এটা হচ্ছে ইজি একটা সেকশন। দেন কী কী ধরনের কোয়েশ্চেন টাইপস দেখা যায় সেক্ষেত্রে? এমসিকিউস। সো এই ক্ষেত্রে এমসিকিউ আমরা কী কী ধরনের এমসিকিউ দেখছি? আমরা 2 টাইপের এমসিকিউ দেখছি। I'm just helping you to catch some points in this section, like in this part of this video. Or so আমি জাস্ট আপনাদেরকে সাহায্য করতেছি আপনি যাতে এই বিষয়গুলো একটু মাথায় আনতে পারেন। অর্থাৎ আপনি যে আগের ভিডিওগুলোতে শিখছিলেন সেগুলো আপনি যাতে ক্যাচ করতে পারেন বা রিভিশন দিতে পারেন, এটার জন্য জাস্ট আমি কিছু বিষয় আপনাদেরকে এগেইন বলতেছি। সো লাইক এমসিকিউ 2 টাইপের এমসিকিউ দেখছি আমরা। সেক্ষেত্রে 1 টাইপ অফ এমসিকিউস, এটাতে জাস্ট এবিসি তিনটা তিনটার মধ্যে 3টা পয়েন্টের মধ্যে যে কোনো একটা কারেক্ট লেটার বসাইতে হয়। অ্যান্ড আরেক টাইপের এমসিকিউ দেখছি, সেই ক্ষেত্রে একের অধিক বসে, সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় একের অধিক টপিক দেওয়া থাকবে, এ বি সি ডি ই এরকম এফ এরকম এতগুলো পয়েন্ট দেওয়া আছে, দেন যে কোনো 2টা কারেক্ট অ্যান্সার হবে। সো ইট ক্যান বি ভি অ্যান্ড ডি, সো ইউ উইল রাইট B and D in, like if it is 11 12, then you'll just write B and D if the correct answers are B and D. And for A B C, if the question is 9, so you'll write just A if the correct answer is A. So এভাবে এমসিকিউ গুলো করতে হবে and short question and answer। সেক্ষেত্রে ধরা যাক এটা একটা কোশ্চেন অ্যান্ড এভাবে দেওয়া আছে আর আস্ক করা আছে। সো লাইক হোয়ার ডাজ জ্যাক লিভ, সেরকম যদি দেওয়া থাকে যে জ্যাক কোথায় বাস করে, দেন আপনার ওই অডিওটাতে যদি আপনার জ্যাকের ওই ঠিকানাটা বলা থাকে, দেন আপনি জাস্ট গ্যাপে ওই ঠিকানাটা লিখবেন। এই ধরনের কোয়েশ্চেনগুলো এরকমভাবে হয়ে থাকে। সো দেন হচ্ছে সেন্টেন্স কমপ্লিশন। সো এই ক্ষেত্রে যে কোনো প্রকার একটা সেন্টেন্স, ধরা যাক সেন্টেন্সের এই পার্টটা দেওয়া আছে, এই পার্টটা দেওয়া আছে, জাস্ট এই মাঝে গ্যাপ দেওয়া আছে, গ্যাপটা ধরেন 13 নাম্বার কোয়েশ্চেন। সো আপনি এই ক্ষেত্রে ওই গ্যাপটা পূরণ করবেন। অর্থাৎ এটা এক প্রকার ফিল ইন দ্য গ্যাপসের মতোই বলা যায়। জাস্ট আপনি এই যেই কিওয়ার্ডগুলো এই ক্ষেত্রে খেয়াল করবেন, সেটা অনুযায়ী জাস্ট আপনি এই প্লেসটাতে
অ্যান্সারটা লিখবেন, অর্থাৎ গ্যাপটা ফিল করবেন। দেন হচ্ছে ডায়াগ্রাম লেভেলিং, as I've said lately that map, diagram, or this kind of things uh, you'll see in this section 2. So এইগুলো সেকশন 2 এর বিষয়। আর সেকশন 2 অবশ্যই সহজ একটা সেকশন, অ্যান্ড খুব বেশি ভয় পাওয়ার কিছু নেই সেকশন 2 নিয়ে। অ্যান্ড ইভেন সেকশন 2, in section 2 you can correct most of the questions, and I hope your target will be like 10 out of 10 in this section 2. সো আমরা এখন এক্সাম্পলগুলো দেখবো। এই যে এক্সাম্পল আমরা যে মাত্র এই যে দেখলাম এমসিকিউর যে দুইটা টাইপ আমরা দেখলাম। সো একটা টাইপ আমরা কি দেখছি, যে একাধিক একাধিক লেটার সিলেক্ট করতে হয়, রাইট? সো একাধিক লেটার সিলেক্ট করতে হয়, এটা আমরা কিন্তু মাত্রই দেখলাম একটা বিষয় এমসিকিউর। সো এক্ষেত্রে কি বলছে, চোজ টু লেটার্স। সো লাইক ইউর অ্যান্সার ইজ 11, 12। সো আপনি দুইটা লেটার সিলেক্ট করবেন কোথা থেকে, এ থেকে ই। এ থেকে ই এর মধ্যে যে কোনো দুইটা লেটার সিলেক্ট করবেন ওরিয়েন্টেশনের সাথে সাথে। সেখানে কি বলছে, যে কি বলছে, হুইচ টু ফেসিলিটিস অ্যাট দি লেজার ক্লাব হ্যাভ রিসেন্টলি বিন ইমপ্রুভ, যে লেজার ক্লাবে কোন দুইটা ফ্যাসিলিটিস বা কোন দুইটা বিষয় রিসেন্টলি ইমপ্রুভ করা হয়েছে বা রিসেন্টলি এটার কাজ করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে অপশন এ থেকে বলছে দি জিম, অপশন বি থেকে বলছে দি ট্র্যাকস, অপশন সি থেকে বলছে দি ইনডোর পুল, অপশন ডি থেকে বলছে দি আউটডোর পুল, অপশন ইতে বলছে দি স্পোর্টস ট্রেনিং ফর চিলড্রেন। সো এই যে বিষয়গুলো বলছে, এই বিষয়গুলো থেকে যে কোনো দুইটা পয়েন্ট হবে কারেক্ট অ্যান্সার হিসাবে আপনাকে সিলেক্ট করতে হবে, রাইট? অ্যান্ড ফর দিস, এখানে কি বলছে, নো মোর দ্যান 2 ওয়ার্ডস। এক্ষেত্রে আপনি সর্বোচ্চ দুইটা শব্দ লিখতে পারবেন। অ্যান্ড এখানে কি ধরনের কোশ্চেন আছে, কি টাইপ, আই মিন এই টাইপের কোশ্চেনগুলো কি ধরনের টাইপ অফ কোশ্চেন, সেটা হচ্ছে সেন্টেন্স কমপ্লিশন। সেখানে আমরা কি দেখতে পারতেছি, যে জয়নিং দ্য লেজার ক্লাব, এই ক্ষেত্রে বেশ কিছু বিষয় নিয়ে বলছে। ইভেন এটা এক প্রকার নোটসও বলা যেতে পারে, সেন্টেন্স কমপ্লিশন অ্যান্ড অলসো নোটস কমপ্লিশন। সো এই ক্ষেত্রে যে অডিওটা প্লে হইতেছে, সেই ক্ষেত্রে যেই বিষয়গুলো নিয়ে বলা হইতেছে, যেই কনটেক্সটগুলো নিয়ে বলা হইতেছে, সেইগুলোর উপর কিছু নোট দেওয়া আছে। অ্যান্ড এই নোটের, আই মিন এই নোটগুলো কমপ্লিট করতে হবে। অ্যান্ড ইটস টাইপ অফ ফিল ইন দ্য গ্যাপস টাইপ অফ কোয়েশ্চেন্স, রাইট? সো এক্ষেত্রে কি কি বলছে, নো মোর দেন 2 ওয়ার্ডস। সো আপনি ইউ আর জাস্ট অ্যালাউড টু রাইট 1 ওয়ার্ড অ্যান্ড 2 ওয়ার্ড। সো এইগুলো আপনার পসিবল অ্যান্সার। আপনি সর্বোচ্চ একটা শব্দ লিখতে পারেন অথবা দুইটা শব্দ লিখতে পারেন। আপনি যদি দুইটা শব্দ বেশি লেখেন, দেন কিন্তু এইটা আপনার ইনস্ট্রাকশনের সাথে কোনোভাবেই ফিট না, অর্থাৎ আপনার এটা একটা রং অ্যান্সার হবে। এটা বিষয়টা দেখা যাক যে প্রেডিকশনের বিষয়টা এক্ষেত্রে দেখা যাক কীভাবে প্রেডিক্ট করা যায়। সেটা হচ্ছে পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট। আপনি খেয়াল রাখবেন যে টপিকটার কথা বলবে, এটা খেয়াল রাখবেন। তো এই ক্ষেত্রে কি বলা হয়েছে, পার্সোনাল অ্যাসেসমেন্ট, সরি এটা হবে পার্সোনাল অ্যাসেসমেন্ট। সো পার্সোনাল অ্যাসেসমেন্ট নিয়ে যখন কথা বলবে, তখন আপনি এই বিষয়টাতে লুক আউট করবেন। নিউ মেম্বার্স শুড ডিসক্রাইব এনি। সো নতুন মেম্বারদের যে কোনো প্রকার কি ডেসক্রাইব করতে হবে, এটা নিয়ে বলছে। দেন দি ড্যাশ উইল বি। সো এখানে কি কইতে পারে, যে কোনো প্রকার একটা প্রবলেমের কথা বা যে কোনো একটা প্রকার বিষয়ের কথা, পার্সোনাল বিষয়ের কথা ডেসক্রাইব করা উচিত নতুন মেম্বারদের বা নতুন সদস্যদের। সো এটার কথা বলছে, এই ক্ষেত্রে এরকম টাইপের কোনো একটা অ্যান্সার বসবে। দেন দি ড্যাশ উইল বি এক্সপ্লেইনড টু ইউ বিফোর ইউ ইউজ দ্য ইকুইপমেন্ট। সো আপনাকে কোনো একটা বিষয় নিয়ে এক্সপ্লেন করে দিবে বা এক্সপ্লেন করা হবে, সেটা হচ্ছে ইকুইপমেন্টগুলো আপনি ইউজ করার পূর্বেই কোনো একটা বিষয় নিয়ে সেই ক্ষেত্রে কি এক্সপ্লেন করা হবে, কোনো একটা বিষয় নিয়ে, যে কোনো প্রকার একটা বিষয় নিয়ে আপনাকে এক্সপ্লেন করা হবে এক্ষেত্রে। অ্যান্ড দেন ইউ উইল বি গিভেন এ 6 উইক ড্যাশ। সো এবারে কি বলছে, এবারে বলছে যে আপনাকে 6 সপ্তাহের কোনো একটা বিষয় দেওয়া হবে। সেটা হতে পারে যে কোনো প্রকার একটা মেম্বারশিপ অর এনিথিং, অর্থাৎ যে কোনো প্রকার একটা কিছু দেওয়া হবে। দেন টাইপস অফ মেম্বারশিপ, এক্ষেত্রে মেম্বারশিপের ধরন নিয়ে কথা বলছে। সো যখন মেম্বারশিপের ধরন নিয়ে কথা বলবে, তখন আপনাকে এই বিষয়গুলো, অর্থাৎ এই কোশ্চেনগুলোতে লুক আউট করতে হবে। সো এক্ষেত্রে কি বলছে, দেয়ার ইজ এ কম্পালসরি £90 ড্যাশ ফি। সো এক্ষেত্রে যে কোনো প্রকারের একটা ফি টাইপের কথা বলছে, অর্থাৎ ফি টাইপের কথা বলছে। সেটা হতে পারে এন্ট্রি ফি অর এনিথিং,
রাইট? সো এই ক্ষেত্রে যে কোনো প্রকার একটা ফি এর কথা বলছে। দেন গোল্ড মেম্বার্স আর গিভেন ড্যাশ টু অল দি এলপি ক্লাবস। সো গোল্ড মেম্বার যারা তাদেরকে একটা যে কোনো প্রকারের সুবিধা দেওয়া হবে। সো সেটা কোথায়? এলপি ক্লাব, আরেকটা যে ক্লাব আছে, যে এলপি ক্লাব নামে যে একটা ক্লাব আছে, সেই ক্লাবের যে কোনো একটা সুবিধা দেওয়া হবে। সো এক্ষেত্রে কি যে কোনো প্রকারের একটা ফেসিলিটি নিয়ে বলা হবে যে এলপি ক্লাবে যারা গোল্ড মেম্বার্স আছে এই ক্লাবের, তাদেরকে এলপি ক্লাবের যে কোনো প্রকারের একটা ফেসিলিটি দেওয়া হবে। সো আপনাকে অবশ্যই এইভাবেই নোট ডাউন করতে হবে, যে প্রেডিক্ট করে এভাবে নোট ডাউন করতে হবে যে কী কী বসতে পারে। দেন হচ্ছে প্রিমিয়ার মেম্বার্স আর গিভেন প্রায়োরিটি ডিউরিং, সো যে কোনো প্রকার দিনের যে কোনো প্রকার একটা আওয়ার্সের কথা বলছে, আর দিন বা সপ্তাহে যে কোনো প্রকার একটা আওয়ারের কথা বলছে বা যে কোনো প্রকারের সময়ের কথা বলছে এই ক্ষেত্রে। দেন প্রিমিয়ার মেম্বার্স ক্যান ব্রিং সাম ড্যাশ এভরি মান্থ। সো যারা প্রিমিয়ার মেম্বার তারা প্রতি মাসে কিছু বিষয় আনতে পারে, সেটা যে কোনো প্রকার ব্যক্তি হতে পারে বা এনিথিং। দেন হচ্ছে মেম্বার্স শুড অলওয়েজ টেক দেয়ার ড্যাশ উইথ দেম। সো যারা সদস্য তাদের সবসময় উচিত তাদের কোনো একটা বিলঙ্গিংস তাদের সাথে রাখা, এরকম কোনো একটা বিষয়, যে কোনো প্রকার বিলঙ্গিংস it can be their pet, or it can be their clothing, it can be their any bags or any kind of equipments, right? নাও আমরা অডিওটা প্লে করব অ্যান্ড অ্যান্সারগুলো করা ট্রাই করব। That is the end of section 1. You now have half a minute to check your answers. Now turn to section 2. Section 2. You will hear a fitness manager of a leisure club talking to some new members. First, you have some time to look at questions 11 and 12. সো আপনাকে 11 অ্যান্ড 12 এই Now দুইটা অ্যান্সার listen করার জন্য and answer কিছু questions সময় দেওয়া হয়েছে, 11 অ্যান্ড এখন and 12. আপনি অ্যান্সারগুলো করবেন। On behalf of LP Clubs, I'd like to welcome you all here today. My name's Sandy Fisher, and I'm one of the fitness managers here. Before we start our tour of the club, I'll just run through some basic information about the facilities we have here, including recent improvements, and explain the types of membership available. Our greatest asset is probably our swimming pool, which at 25 metres isn't Olympic-sized, but now we've expanded it to 8 lanes, it's much wider. This means there are rarely more than a couple of people at a time in each lane. Unfortunately, there isn't space for an outdoor pool here, but the glass roof on the swimming pool is partly retractable, which means you can enjoy something of the open-air experience on warmer days. Our recently refurbished fitness suite has all the latest exercise equipment, including 10 new running machines and a wide range of weight training machines. Each member is given full training in how to operate the equipment, and there is always a trainer on duty to offer help and advice. Although we do have adult-only times after 6 and at certain times at weekends, children are well catered for. Older children continue to benefit from a wide range of tuition, anything from trampolining to yoga. Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 13 to 20. সো আমরা এই ক্ষেত্রে কি দেখলাম যে
জিম অ্যান্ড যেহেতু বিভিন্ন ইকুইপমেন্টের কথা বলছে অ্যান্ড ইভেন একটা ট্রেনার থাকবে এইগুলোর বিষয়ে কথা বলছে। সো একটা হচ্ছে জিম অ্যান্ড আরেকটা বিষয় বলছে পুলের কথা, সুইমিং পুলের কথা বলছে। যেহেতু আউটডোর পুলতে আমার একটা স্পেস নেই, সো ইনডোর পুলটাকেই তারা ইমপ্রুভ করছে। সো এই ক্ষেত্রে দুইটা দুইটা কারেক্ট লেটার্স আমরা পেয়ে গেছি। সেটা হচ্ছে এ আর একটা হচ্ছে সি। সো আর কোশ্চেনগুলো হচ্ছে 11 অ্যান্ড 12। সো আমরা চাইলে আমরা এ সি ভাবে লিখতে পারি, ইভেন আমরা 11এও লিখতে পারি সি, 12এও লিখতে পারি এ। বোথ আর কারেক্ট। অ্যান্ড দেন আমাদেরকে 13 থেকে 20, এই 13 থেকে 20 কোশ্চেনগুলো দেখার জন্য সময় দেওয়া হয়েছে। সো আপনার এই সময়টাতে খুব দ্রুততার সাথে আপনারা এই প্রতিটা বিষয় দেখে ফেলবেন অ্যান্ড ট্রাই টু প্রেডিক্ট। সো আমরা অলরেডি এটা করছি। নাও ট্রাই টু অ্যান্সার। Answer questions 13 to 20. One thing all our members appreciate about us is that we take very good care of them. This starts on day 1 with your personal assessment. You are asked to fill in a questionnaire giving details of any health problems. One of our personal trainers will then go through this with you. The trainer will then take you through the safety rules for using the equipment in the fitness suite. During your next exercise session, a personal trainer will work with you to make sure you understand these. It's very important to do this because we really do want to avoid having any sports injuries. There's a lot more to looking after yourself than simply lifting weights. At the end of the personal assessment, the trainer will draw up a plan outlining what you should try to achieve within a 6-week period. This will then be reviewed at the end of the 6 weeks. Now, I'll just quickly run through the types of membership we have available. All members must pay a joining fee of £90 in addition to the rates for the monthly membership fees. Gold membership entitles you to free entry at all LP clubs. There are now LP clubs in all major cities and towns, so if you travel a lot, this will be a great advantage. Individual gold membership costs £50 a month, and joint membership for you and your partner will cost £75. Premium membership is for professional people whose work commitments make it difficult for them to use the club during the day, and so LP gives booking preferences to Premier members at peak times. This means you'll find it easier to book the sessions at times that suit you. Reciprocal arrangements with other LP clubs are available to Premier members. Premier membership is for individuals only, but you'll be sent passes for guests every month. The monthly fee is £65. You don't have to have any special clothes or equipment when you visit the club. We provide robes and hair dryers in the changing rooms, but it's very important to remember your photo card because you won't be able to get in without it. For people who aren't working during the day, That is the end of section 2. You now have half a minute to check your answers. সো এটা আমাদের সেকশন 2 শেষ হলো। এখন আমরা আমাদের অ্যান্সারগুলো একটু মিলিয়ে নিই, দেখা ট্রাই করি। কি বলছে যে নিউ মেম্বার্স শুড ডিসক্রাইব এনি হেলথ প্রবলেমস। একটা এটা হচ্ছে 13 নাম্বার। এটা কি হেলথ প্রবলেমস কীভাবে লিখবো আমরা? ACALTS দেন প্রবলেমস। সো স্পেলিংটা অবশ্যই অনেক অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট। দেন 14 নাম্বার হচ্ছে the safety rules will be explained to you before you use the equipment. সো এক্ষেত্রে কি safety rules. Then 15 নাম্বার হচ্ছে you will be given a 6-week plan. সো এক্ষেত্রে কি plan. Then 16 নাম্বার হচ্ছে there is a compulsory £90 joining fee for members. So এটা কি joining fee. Then 17 gold members are given free entry to all the LP clubs. So এক্ষেত্রে কি
ফ্রি এন্ট্রির কথা বলছি। 18 নাম্বার হচ্ছে প্রিমিয়ার মেম্বার্স আর গিভেন প্রায়োরিটি ডিউরিং পিক আওয়ার্স। কি বলছে এই ক্ষেত্রে? পিক আওয়ার্স। 19 নাম্বার হচ্ছে প্রিমিয়ার মেম্বার্স ক্যান ব্রিং সাম গেস্টস এভরি মান্থ। সেক্ষেত্রে কি? গেস্টস। দেন 20 নাম্বার হচ্ছে মেম্বার্স শুড অলওয়েজ টেক দেয়ার ফটো কার্ড উইথ দেম। সো আমরা এক্ষেত্রে কি দেখছি একটা ওয়ার্ড অ্যান্ড দুইটা ওয়ার্ড, অর্থাৎ নো মোর দেন টু ওয়ার্ডস। এক্ষেত্রে দেখতে পারছি আমরা কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা দুইটা শব্দ ব্যবহার করছি অ্যান্ড কিছু ক্ষেত্রে একটা শব্দ ব্যবহার করছি। সো অল অফ দিস সেন্সার্স আর ফিট উইথ দি কোয়েশনস অ্যান্ড দি ইনস্ট্রাকশন। অ্যান্ড এখন আমরা দেখব সেকশন 3. Section 3 will be a conversation, and the thing is that in section 3 there can be like 2 to 4 people. এখানে দেখা গেছে যে দুইটা স্টুডেন্ট কথা বলতেছে কোনো একটা টপিক নিয়ে, দেন একজন প্রফেসর এন্ট্রি করছে। সো প্রফেসর ওই দুইজনকে কোনো একটা বিষয়ে হেল্প করতেছে বা কোনো একটা বিষয় নিয়ে ওনাদেরকে কথা বলতেছে। সো ওনাদের কনভারসেশন আর কি জয়েন করছে। সো এক্ষেত্রে 2 to 4 পিপলের মধ্যে কনভারসেশন করবে অ্যান্ড ইট উইল বি একাডেমিক, অর্থাৎ যে কোনো প্রকার একটা একাডেমিক বিষয় নিয়ে এক্ষেত্রে কথা বলবে। ইট উইল বি একাডেমিক কনটেক্সট। অ্যান্ড দেন হচ্ছে very difficult but do not worry, do not worry, okay. Although it is very difficult, but we have some tips and tricks to correct all the answers. এটা কিভাবে করব আমরা আমাদের প্রিভিয়াস ভিডিওতে অনেক ভালোভাবে বিষয়গুলো দেখছি। সো আপনি যদি এখন ওই ভিডিওগুলো না দেখেন তো আপনি আগে ওই ভিডিওগুলো দেখে আসাটা বেটার। অ্যান্ড দ্য ফ্যাক্ট ইজ এটা যদিও ভেরি ডিফিকাল্ট মনে হতে পারে, সেটা একমাত্র এমসিকিউ এর কারণেই এটা বেশি এরকম মনে হতে পারে। But still we have some tips and tricks, and if we follow them then we can answer very easily. Mainly MCQs. So এই সেকশন 3 তে এমসিকিউ টাইপের কোশ্চেনগুলো দেখা যাবে। সো এমসিকিউ টাইপের আমরা যে পূর্বে যে কোশ্চেনগুলো টাইপগুলো দেখছি বা কোশ্চেনগুলো দেখছি সেক্ষেত্রে সেগুলো থেকে সেকশন 3টা একটু ডিফিকাল্ট। অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে কেন ডিফিকাল্ট? কারণ এই ক্ষেত্রে দেখবেন যে অনেক লেন্দি, পয়েন্টগুলো অনেক লেন্দি। সো এই ক্ষেত্রে অনেক কনফিউশন তৈরি হবে আর খুব খুব হার্ড মনে হবে ওই পয়েন্টগুলো ধরা। সো এই ক্ষেত্রে খুব খুব শার্পলি চিন্তা করতে হবে, খুব ফোকাস নিয়ে চিন্তা করতে হবে। যে সময়টা দেয়া হবে সেই সময়টাকে খুব ভালোভাবে কাজে লাগাতে হবে অ্যান্ড খুব শার্পলি চিন্তা করতে হবে যাতে এমসিকিউগুলোর প্রতিটা পয়েন্ট খুব সহজে আপনি ধরতে পারেন, কিওয়ার্ডগুলো আপনি মার্ক ডাউন করতে পারেন। দেন আপনি ট্রাই করেন অ্যান্সারগুলো করার। সো দেখা যাক আমরা এই এমসিকিউগুলো কিভাবে করা যায় এই বিষয়ে কিছু বিষয় দেখা যাক। আর এমসিকিউ এর ক্ষেত্রে একটা বিষয় আপনি মাথায় রাখবেন যে একটা বিষয় হচ্ছে আপনি কারেক্ট অ্যান্সারগুলো বের করবেন, আর একটা বিষয় হচ্ছে আপনি যেগুলো কারেক্ট না সেগুলো আপনি ক্রস দিবেন, বাদ দিয়ে দিবেন। ধরেন আপনার কি বলছে এ বি সি 3টা পয়েন্ট দেওয়া আছে। সো আপনি খেয়াল করলেন যে এ নাম্বারে যে পয়েন্টটা দেওয়া আছে সেই পয়েন্টটা কারেক্ট না, সো আপনি এ বাদ দিয়ে দিবেন। দেন আপনি শুধুমাত্র বি আর সি নিয়ে চিন্তা করবেন। ধরেন বিও কারেক্ট না, সো আপনি বিটাও বাদ দিয়ে দেবেন, দেন সি অবভিয়াসলি কারেক্ট। এভাবেও আপনি করবেন। এভাবে করলে আরেকটু ইজি মনে হবে। অর্থাৎ আপনার এটাও এক প্রকার মানে স্ট্র্যাটেজি বলা যায় খুব সহজ অ্যান্সারগুলো করার অ্যান্ড কারেক্টলি। কি বলছে? চুজ দি কারেক্ট লেটার এ, বি অ্যান্ড সি। আর একটা বিষয় হচ্ছে আপনি অ্যান্সার শিটে শুধুমাত্র এ, বি আর সি এই 3টা লেটার লিখবেন। এই এই ওয়ার্ডগুলো কিন্তু লিখবেন না, আপনি শুধুমাত্র এ, বি আর সি যেই পয়েন্টটা কারেক্ট শুধুমাত্র সেই পয়েন্টের লেটারটা লিখবেন, অন্য কিছু কিন্তু নয়। সেশন দেখা যাক যে কি বিষয় নিয়ে বলছে অ্যান্ড কিভাবে কিওয়ার্ডগুলো মার্ক ডাউন করতে হয়। স্টুডেন্টস এন্টারিং দি ডিজাইন কম্পিটিশন হ্যাভ টু। সো যারা ডিজাইন কম্পিটিশনে এন্টার করতে চাইছে স্টুডেন্ট তাদের কি দরকার? সেটা হচ্ছে প্রডিউস অ্যান্ড এনার্জি এফিসিয়েন্ট ডিজাইন। সো দেন হচ্ছে এক্ষেত্রে কি এনার্জি এফিসিয়েন্ট ডিজাইন, দেন হচ্ছে অ্যাডাপ্ট অ্যান্ড এক্সিস্টিং এনার্জি সেভিং অ্যাপ্লায়েন্স, দেন হচ্ছে ডেভেলপ অ্যান্ড নিউ ইউজ ফর কারেন্ট টেকনোলজি। সো নিউ ইউজ অফ কারেন্ট টেকনোলজি।
সেক্ষেত্রে দেখা গেছে একের অধিক কিওয়ার্ড থাকতে পারে, বাট কিছু কিওয়ার্ডে আমরা বেশি ফোকাস করবো and অন্যটাকে আমরা সেকেন্ডারি কিওয়ার্ড হিসেবে রাখবো। হচ্ছে জন chose a dishwasher because he wanted to make dishwashers more appealing, more common and more economical. So কিওয়ার্ডগুলোকে কি more appealing, more common and more economical. And another fact is আপনি কিন্তু এই তিনটাই শুনতে পারেন অডিওতে, বাট একটা বিষয় নিয়েই কিন্তু বলা থাকবে, মানে একটা বিষয়ই কিন্তু অ্যান্সার। আপনি হইতে পারে অডিওতে তিনটা বিষয় নিয়ে মোটামুটি শুনতে পারতেছেন, বাট জন কি চাইতেছে ডিশ ওয়াশার দ্বারে, জন ওই ডিশ ওয়াশারটা চুজ করছে কেন, কারণ ডিশ ওয়াশার সে কি করতে চায় সেটাই হবে মূল বিষয়। দেন দিস স্টোন ইন জনস রক পোল ডিজাইন ইজ ইউজড ফর ডেকোরেশন ফর সুইচ ইট অন টু স্টপ অটো এসকেপিং। সো কেন কেন এই ডিজাইনটা ইউজ করা হয়েছে, সেটা হচ্ছে ফর ডেকোরেশন টু সুইচ ইট অন টু স্টপ অটো এসকেপিং। Then in the holding chamber, the carbon dioxide, so holding chamber carbon dioxide কি changes back to a gas, dries the dishes, is allowed to cool. Then at the end of the cleaning process, the carbon dioxide is released into the air. যে ক্লিনিং প্রসেসের শেষে কার্বন ডাইঅক্সাইড কি হয়, is released into the air, বাতাসে চলে যায়, is so released into the air, then হচ্ছে is disposed of with the waste, then is collected ready to be reused. So কোনটা হয়, again for this one, changes back to gas, dries the dishes, is allowed to cool. So কোনটা হয় সে বিষয়গুলোই আমরা এখন অডিওর মাধ্যমে শোনার ট্রাই করব and অ্যান্সার করার ট্রাই করব। Let's try. Now turn to section 3. Section 3. You will hear a student called John talking to a professor about a design competition he is entering. First, you have some time to look at questions 21 to 25. সো 21 to 25 এই কোয়েশ্চেনগুলোতে আপনার লুকআউট করার জন্য আপনাকে একটু সময় দেওয়া হয়েছে। সো এই সময়টাকে আপনি কাজে লাগিয়ে খুব দ্রুত এই বিষয়গুলো দেখে ফেলবেন অ্যান্ড কিওয়ার্ডগুলো মার্ক ডাউন করে ফেলবেন অ্যান্ড আপনার যে কোয়েশ্চেনে যে বিষয়গুলো চাইছে সেই বিষয়গুলো দেখে ফেলবেন অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি ফাস্ট বিকজ দি টাইম ইজ ভেরি লিমিটেড। Now listen carefully and answer questions 21 to 25. Hello, Professor. I'm John Wishart. I'm working on my entry for the Global Design Competition. My tutor said you might be able to help me with it. Ah, yes, I got a copy of your drawings. Come in and tell me about it. What sort of competition is it? Well, it's an international design competition, and we have to come up with a new design for a typical domestic kitchen appliance. I see. And are there any special conditions? Does it have to save energy, for example? Actually, that was the focus in last year's competition. This year's different. We have to adopt an innovative approach to existing technology, using it in a way that hasn't been thought of before. I see. That sounds tricky. And what kitchen appliance have you chosen? Well, I decided to choose the dishwasher. Interesting. What made you choose that? Well, they're an everyday kitchen appliance in most Australian houses, but they're all pretty boring and almost identical to each other. I think some people will be prepared to pay a little extra for something that looks different. It's a nice idea. I see you've called your design the rock pool. Why is that? Basically because it looks like the rock pools you find on a beach. The top is made of glass so that you can look down into it. And there's a stone at the bottom. Is that just for decoration? Actually, it does have a function. Instead of pushing a button, you turn the stone. So it's really just a novel way of starting the dishwasher. That's right.
It's a really nice design, but what makes it innovative? Well, I decided to make a dishwasher that uses carbon dioxide. In place of water and detergent? How will you manage that? The idea is to pressurize the carbon dioxide so that it becomes a liquid. The fluid is then released into the dishwasher where it cleans the dishes all by itself. Sounds like a brilliant idea. Your system will totally do away with the need for strong detergents. So what happens once the dishes are clean? Well, to allow them to dry, the liquid carbon dioxide and the waste materials all go to an area called the holding chamber. That's where the liquid is depressurized and so it reverts to a gas. Then the oil and grease are separated out and sent to the waste system. It sounds like you've thought it all out very thoroughly. So what happens to the carbon dioxide once the process is complete? Not wasted, I hope. Actually, that's where the real savings are made. The carbon dioxide is sent back to the cylinder and can be used again and again. What a terrific idea. Do you think it will ever be built? Probably not, but that's okay. Well, I'm sure a lot of positive things will come out of your design. Before you hear the rest of the discussion, you have some time to look at questions 26 to 30. সো এগুলো হচ্ছে অ্যান্সার 21 হচ্ছে এ 22 হচ্ছে এ 21 হচ্ছে সি 21 হচ্ছে সি 22 হচ্ছে এ 23 হচ্ছে বি অ্যান্ড 24 হচ্ছে এ অ্যান্ড 25 হচ্ছে সি নাও আমরা এরপরের যে 26 থেকে 30 কোয়েশ্চেনগুলো আছে সেগুলো আমরা দেখবো অ্যান্ড প্রেডিক্ট করার ট্রাই করবো অ্যান্সারগুলো So এক্ষেত্রে again kind of sentence completion but the instruction said that one word only আপনি শুধুমাত্র একটা শব্দ ইউজ করতে পারবেন এই ক্ষেত্রে so John needs help preparing for his something right for any kind of stuffs or any kind of things so John এর help দরকার to prepare তার কিছু বিষয় প্রস্তুত করার জন্য জনের হেল্প দরকার the professor advises John the professor জনকে অ্যাডভাইস দিছে to make a dash of his design so তার ডিজাইনটাকে তার ডিজাইনের কোনো একটা বিষয় of his so তার ডিজাইনের কোনো একটা বিষয়টাকে নিয়ে প্রফেসর অ্যাডভাইস দিছে Then John's main problem is getting good quality. Again কোনো একটা noun এই ক্ষেত্রে বসবে যে good quality যে কোনো একটা বিষয় Then the professor suggests John apply for a so professor suggest করছে জনকে কোনো একটা বিষয়ের জন্য অ্যাপ্লাই করার জন্য সেটা যে কোনো বিষয় হতে পারে সেটাতে অ্যাপ্লাই করার জন্য জনকে প্রফেসর সাজেস্ট করছে Then the professor will check the dash information in John's written report. Then professor কি বলছে professor will check the dash information যে কোনো প্রকার একটা ইনফরমেশনের কথা বলছে যেটা প্রফেসর চেক করবে জনের লিখিত রিপোর্টটাতে সো এখন আমরা এই অ্যান্সারগুলো করব লেটস প্লে দ্য অডিও Now listen and answer questions 26 to 30. Now, you seem to have thought about everything, so what exactly did you need me to help you with? Well, my design has made it to the final stage of the competition, and in a few months' time, I have to give a presentation, and that's the part I was hoping you could help me with. Right, well, that should be easy enough. What have you managed to do so far? Well, I've got detailed drawings to show how it will work, and I've also written a 500-word paper on it. I see. Well, if you want to stand a good chance of winning, you really need a model of the machine. Yes, I thought I might, but I'm having a few problems. What's the main difficulty so far? Let me guess. Is it the materials? Yes. I want it to look professional, but everything that's top quality is also very expensive. Look, projects like this are very important to us. They really help lift our profile. So why don't you talk to the university about a grant? Oh, I can help you fill out the application forms if you like. that would be great.
You'd better show me this paper you've written as well. For a global competition such as this, you need to make sure the technical details you've given are accurate and thorough. Oh, that would be a great help. Is there anything else I can do? Well, I'm really nervous. That is the end of section 3. You now have half a minute. সো সেকশন 3 শেষ হলো। আমরা এখানে কি দেখছি? অ্যান্সারগুলো আমরা দেখছি হচ্ছে 26 এর অ্যান্সার দেখছি প্রেজেন্টেশন, দেন 27 এর অ্যান্সার দেখছি হচ্ছে মডেল, 28 এর অ্যান্সার দেখছি হচ্ছে ম্যাটেরিয়ালস, দেন 29 এর অ্যান্সার দেখছি হচ্ছে গ্র্যান্ড, 30 এর অ্যান্সার দেখছি হচ্ছে টেকনিক্যাল। নাও আমরা দেখবো হচ্ছে সেকশন 4। সেকশন 4টা হচ্ছে একদম শেষের যে সেকশন সেটা। সো সেকশন 4টা হচ্ছে একটা মনোলগ। এগেইন সেকশন 4 একটা মনোলগ। সেকশন 4-এ শুধুমাত্র একজন প্রফেসর বা কোনো একটা ব্যক্তি কোনো একটা সায়েন্টিফিক জার্নাল বা কোনো একটা সায়েন্টিফিক বিষয় নিয়ে ব্যাখ্যা করবেন বা এক্সপ্লেইন করবেন। সেই ক্ষেত্রে এটা একটু ডিফিকাল্ট মনে হতে পারে কিছু বিষয়ের উপর ডিপেন্ড করে, অর্থাৎ ইট ক্যান বি ডিফিকাল্ট ইন টার্মস অফ সাম থিংস উইল টক ইট উইদিন এ ভেরি শর্ট টাইম। সেই ক্ষেত্রে টপিকটা হচ্ছে একাডেমিক টপিক, অলওয়েজ এটা ক্ষেত্রে একাডেমিক টপিক, যে কোনো প্রকার একটা জার্নাল, যে কোনো প্রকার একটা সায়েন্টিফিক বিষয় বা যে কোনো প্রকার একাডেমিক একটা বিষয় নিয়ে এই ক্ষেত্রে কথা বলবেন যে কোনো একজন একটা ব্যক্তি। দেন it can be difficult but not difficult like section 3. Section 3 is the very difficult section, but section 4 although it's difficult, but uh, it's difficult just because of some reasons. So the first one is no break, অর্থাৎ আপনি এই সেকশন 4-এ কোনো প্রকার ব্রেক পাবেন না, একদম এক নাগারে 31 to 40 এই টোটাল 10টা কোশ্চেনের অ্যান্সার করতে হবে আপনাকে এক নাগারে, কোনো প্রকার ব্রেক পাবেন না। আপনাকে যে এর পূর্বে যে একটু শর্ট টাইম দেওয়া হবে সেই শর্ট টাইমে কিন্তু এই 10টা কোশ্চেনগুলো আপনাকে দেখতে হবে অ্যান্ড অ্যান্সারগুলো করতে হবে। সো নো ব্রেক, সো দ্যাটস ওয়াই ইট ক্যান বি ডিফিকাল্ট অ্যান্ড as this part can be like longer than 6 or 7 minutes up to, but our brain can focus at most like 5 minutes. সো আপনি যেহেতু মাত্র 5 মিনিট বা এর কিছু বেশি আপনি সময় একটু ফোকাস রাখতে পারেন, দেন 6 to 7 minutes বা তারও বেশি, ইট ক্যান বি লাইক 8 minutes সামটাইমস। সো এক্ষেত্রে এতটা সময় আপনাকে ফোকাস রাখাটা একটু কঠিন মনে হতে পারে আপনার, এই জন্য ওইটা একটু হার্ড মনে হতে পারে, বাট এইটা কিন্তু ততটাও হার্ড না। আপনি যদি এই সময়টা ধৈর্য নিয়ে আপনি অ্যান্সারগুলো করতে পারেন, সো এটা এতটাও হার্ড হবে না। অ্যান্ড অ্যানাদার ফ্যাক্ট ইজ কনফিউশন, এই ক্ষেত্রে আপনার কনফিউশন তৈরি করা অনেক টার্ম আছে। সো টার্মগুলো কীরকম, আপনি এই ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ফোকাস অন কিওয়ার্ডস। সো আপনি যে সময়টা দেওয়া হবে আপনাকে এর পূর্বে কোশ্চেনগুলো শুরু হওয়ার পূর্বে, অডিওটা প্লে হওয়ার পূর্বে, সেই সময়টাতে আপনি অবশ্যই কিওয়ার্ডগুলো মার্ক ডাউন করে ফেলবেন। আপনি যদি সেগুলো না করেন দেন কিন্তু আপনি একটু ডিফিকাল্টি ফেস করবেন। কেন? কারণ আপনি যদি অডিওর সব কিছু খেয়াল করতে যান দেন কিন্তু এটা আপনাকে অনেক বেশি কনফিউশন তৈরি করবে, অ্যান্ড আপনি কিন্তু ইজিলি অ্যান্সারগুলো করতে পারবেন না। সো আপনাকে এটা অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে এই পার্টটা ডিফিকাল্ট, কেননা এই ক্ষেত্রে ব্রেক দেওয়া হবে না। অ্যান্ড এই ক্ষেত্রে আপনি যদি সব কিছু খেয়াল করতে চান দেন আপনি একটু ফোকাস হারাইতে পারেন অ্যান্ড ফ্লো হারাইতে পারেন। সো আপনি অবশ্যই এই বিষয়টা খেয়াল রাখবেন যে আপনি শুধুমাত্র কিওয়ার্ডটা ফলো করবেন, কিওয়ার্ডটা ফোকাস করবেন। অ্যান্ড ইটস অলওয়েজ summary completion and sometimes MCQ, but it's very rare. It's always এটা হবে summary completion and very rare it can be MCQ. So don't worry. Just focus on summary completion. So এই ক্ষেত্রে যে কোনো একটা সামারি দেওয়া হবে and it will also be fill in the gaps but not direct answer. It will be kind of summary and sometimes paraphrased some sentences. So you have to be very careful about the instructions and also the context and everything. Then এই সামারির ক্ষেত্রে আপনি সকল পার্টগুলো নিয়ে কথা বলবে, সকল পার্টগুলো আলাদাভাবে খেয়াল করবেন, আলাদাভাবে বিষয়গুলো দেখবেন অ্যান্ড দেন অ্যান্সার করার ট্রাই করবেন।
সেটা হচ্ছে একটা কোয়েশন। আমরা এখন একটা রিয়েল এক্সাম্পল দেখবো ক্যামব্রিজ বই থেকে। এক্ষেত্রে ইনস্ট্রাকশনে কি বলছে, ওয়ান ওয়ার্ড অনলি, অনলি আপনি একটি ওয়ার্ড ইউজ করতে পারবেন। কি টপিকটা কি, দিস স্পিরিট বিয়ার। অ্যান্ড দেন দেখেন বেশ কিছু টপিক ওয়াইজ কিন্তু ভাগ করছে, ডিভাইড করছে। যেমন প্রথমটা কি বলছে, জেনারেল ফ্যাক্টস, দেন কি বলছে হ্যাবিটেট, দেন কি বলছে থ্রেটস, দেন কি বলছে গোয়িং ফরওয়ার্ড। বিলিভ মি, দিস সেকশন ইজ ভেরি ইজি। আপনি জাস্ট ফোকাস রাখবেন, আর আপনি জাস্ট আমাদের টিপসগুলো জাস্ট খেয়াল করবেন কীভাবে অ্যান্সার করতে হয়। এই বিষয়গুলো জাস্ট আপনি ফোকাস করবেন, তাহলেই এই বিষয়টা কিন্তু খুব ইজি। অ্যান্ড আপনি এই সেকশনেও কিন্তু 10টার মধ্যে 10টা অ্যান্সার সঠিক করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। সো এই ক্ষেত্রে আপনি কীভাবে করবেন দেখেন, এই ক্ষেত্রে আপনার যে টপিকটা সেটা বলছে দি স্পিরিট বিয়ার, রাইট? অ্যান্ড দেন কি বলছে, জেনারেল ফ্যাক্টস। সো বিয়ার বা বাল্যকের যে জেনারেল ফ্যাক্টস অর্থাৎ সাধারণ যে বিষয়গুলো রয়েছে, জেনারেল যে বিষয়গুলো রয়েছে সেগুলো বিষয় নিয়ে এই ক্ষেত্রে বলা হয়েছে। তো সেই ক্ষেত্রে আপনি আপনার আপনার 31 নাম্বার যে কোয়েশ্চেন সেটাতে আসার পর আপনাকে বেশ কিছু বিষয় বলবে, সব কিছু মাথায় নেবেন না। He will say it is a white bear belonging to the black bear family. So আপনি এত কিছু মাথায় নেবেন, আপনি জাস্ট দেখবেন কি কি বলছে। Its color comes, আপনি its color comes from an uncommon, সেটার যেই কালারটা অর্থাৎ ব্ল্যাক, এই যে স্পিরিট বিয়ার এটার যে এই বালকের যে কালারটা আসছে সেটা কোথা থেকে আসছে, আনকমন সামথিং। সো এভাবে আপনি খেয়াল করবেন প্রতিটা বিষয়। লাইক দেন হচ্ছে নেক্সট ওয়ান ইজ লোকাল পিপল বিলিভ দ্যাট ইট হ্যাজ আনইউজুয়াল। সো লোকাল পিপল কি বিলিভ করে, লোকাল পিপল বিশ্বাস করে যে এটার আনইউজুয়াল কিছু আছে, আনইউজুয়াল যে কোনো একটা বিষয় আছে সেটা লোকাল পিপল বিলিভ করে। দে প্রোটেক্ট দি বিয়ার ফ্রম, সো তারা প্রোটেক্ট করে বিয়ারটাকে, ওই বিষয়টা আর কি, যারা প্রোটেক্ট করে বিয়ারকে কোনো একটা বিষয় থেকে। দেন হ্যাবিটেট বাসস্থান, দি বিয়ার্স রিলেশনশিপ উইথ দি ফরেস্ট ইজ কমপ্লেক্স। Tree roots stop dash along salmon streams. সো ট্রি রুটস অর্থাৎ গাছের যে মূলটা রয়েছে সেটা স্যালমন স্ট্রিম এটা 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 থেকে কিছুটা স্টপ করে। দেন এরকমভাবে বিষয়গুলো আপনার খেয়াল রাখতে হবে, প্রেডিক্ট করতে হবে। দেন the next one is it is currently found on a small number of, সো এরকম এই যে যে বিষয়গুলো বলছে এই সকল বিষয়গুলো খেয়াল করতে হবে। যে ইট ইস কারেন্টলি ফাউন্ড অন, দেখেন কি বলছে, কারেন্টলি ফাউন্ড অন। সো অন মানে কি, এটা যে কোনো একটা প্লেসের কথা বলছে, এ স্মল নাম্বার অফ যে কোনো একটা প্লেসের কথা বলছে। দেন থ্রেডস, অর্থাৎ এটার কি কি ঝুঁকি আছে। হ্যাবিটেট ইজ বিং লস্ট ডিউ টু deforestation and construction of, সো ডেফরেস্টেশন অর্থাৎ বন নিধন, যেটার বাসস্থান, এই যে স্পিরিট বিয়ারটা আছে, যে বালকটা আছে, সেই বালকটার কি কি থ্রেট অর্থাৎ সামনে কি কি ঝুঁকি আছে সেটার মধ্যে একটা হচ্ছে এটার বাসস্থান হারাইতে পারে কিসের কারণে, সেটা হচ্ছে বন নিধন, ডেফরেস্টেশন বা বন নিধনের কারণে হারাইতে পারে। অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন অফ সামথিং, কনস্ট্রাকশন অফ যে কোনো একটা কিছুর নির্মাণের জন্য সেটা হারাইতে পারে, সেটা বাই লগিং কোম্পানিজ। দেন হচ্ছে আনরেস্ট্রিক্টেড সামথিং, আনরেস্ট্রিক্টেড অর্থাৎ যেটা আনরেস্ট্রিক্টেড এরকম কিছুর জন্য ইজ এফেক্টিং দি স্যালমন সাপ্লাই। দেন দি বিয়ার্স এক্সিস্টেন্স ইজ অলসো থ্রেটেন্ড বাই দেয়ার লো রেট অফ, দেন তাদের যে কোনো একটা কিছুর লো রেট অফ, যে কোনো একটা কিছুর কম পরিমাণে হওয়ার জন্য তাদের এক্সিস্টেন্স, তাদের যে অস্তিত্ব সেটা ঝুঁকির মুখে বা বিপদের মুখে। দেন at last point, these are kind of interested parties are working together, so it's not our concern. The next question is 39, that is logging companies must improve their dash of logging. সো আমাদের কিছু কিছু পদক্ষেপ নেওয়া উচিত, সেই পদক্ষেপের মধ্যে একটা হচ্ছে লগিং কোম্পানিজগুলোর কিছু বিষয়, যাতে লগিংয়ের কিছু বিষয় অবশ্যই ইমপ্রুভ করা উচিত। দেন মেইনটেনেন্স অ্যান্ড সামথিং, সো মেইনটেনেন্স অ্যান্ড সামথিং যখন দেখবেন একটা কিছু এন্ড দিয়ে সংযুক্ত, সো এন্ডের আগে যেই লেভেলের বিষয়টা রয়েছে এন্ডের পরেও সেই লেভেলের বিষয়টা হবে, সেই সিমিলার বিষয়টাই হবে। সো মেইনটেনেন্স অ্যান্ড সামথিং অফ দি স্পিরিট বিয়ার্স টেরিটরি ইজ নিডেড। সো আমরা এখন অডিওটা প্লে করব অ্যান্ড অ্যান্সারগুলো করে ট্রাই করব। Be very focused. To check your answers.
Now turn to Section 4. Section 4. You will hear a university lecture about an endangered bear in British Columbia, Canada, known as the spirit bear. First, you have some time to look at questions 31 to 40. Listen carefully and answer questions 31 to 40. Today, we continue our series on ecology and conservation with a look at a particularly endangered member of the black bear family. 1 in 10 black bears is actually born with a white coat, which is the result of a special gene that surfaces in a few. Local people have named it the spirit bear, and according to the legends of these communities, its snowy fur brings with it a special power. Because of this, it has always been highly regarded by them, so much that they do not speak of seeing it to anyone else. It is their way of protecting it when strangers visit the area. The white bear's habitat is quite interesting. The bear's strong relationship with the old-growth rainforest is a complex one. The white bear relies on the huge, centuries-old trees in the forest in many ways. For example, the old-growth trees have extremely long roots that help prevent erosion of the soil along the banks of the many fish streams. Keeping these banks intact is important because these streams are home to salmon, which are the bear's main food source. In return, the bear's feeding habits nurture the forest. As the bears eat the salmon, they discard the skin and bones in great amounts on the forest floor, which provide vital nutrients. These produce lush vegetation that sustains thousands of other types of life forms, from birds to insects and more. Today, the spirit bear lives off the coast of the province of British Columbia on a few islands. There is great concern for their survival, since it is estimated that less than 200 of these white bears remain. The best way to protect them is to make every effort to preserve the delicate balance of their forest environment. In other words, their ecosystem. The greatest threat to the bear's existence is the loss of its habitat. Over many years, logging companies have stripped the land by cutting down a large number of trees. In addition, they have built roads which have fractured the areas where the bear usually feeds, and many hibernation sites have also been lost. The logging of the trees along the streams has damaged the places where the bears fish. To make matters worse, the number of salmon in those streams is declining because there is no legal limit on fishing at the moment. All these influences have a negative impact on the spirit bear's very existence, which is made all the more fragile by the fact that reproduction among these bears has always been disappointingly low. And so, what's the situation going forward? Community organizations, environmental groups, and the British Columbia government are now working together on the problem. The government is now requiring logging companies to adopt a better logging method, which is a positive step. However, these measures alone may not be sufficient to ensure a healthy population of the spirit bear in the future. Other steps also need to be taken. While it is important to maintain the spirit bear's habitat, there also needs to be more emphasis on its expansion. The move is justified as it will also create space for other bears that are losing their homes to That is the end of Section 4. You now have half a minute to check your answer.
সো আমরা আমাদের এই 4th সেকশনটাও কমপ্লিট করছি অ্যান্ড আমরা কি কি অ্যান্সার দেখছি এই ক্ষেত্রে আমরা 31 এর ক্ষেত্রে দেখছি হচ্ছে জিন, 32 এর ক্ষেত্রে দেখছি হচ্ছে পাওয়ার, 33 এর ক্ষেত্রে দেখছি স্ট্রেঞ্জার্স। সো এই ক্ষেত্রে একটা বিষয় না বললেই নয় যে সিঙ্গুলার অ্যান্ড প্লুরাল এই বিষয়গুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনার যে ক্ষেত্রে সিঙ্গুলার ফর্ম বলছে অডিওতে বলবে সেক্ষেত্রে আপনি সিঙ্গুলার ফর্ম ইউজ করবেন, যে ক্ষেত্রে আপনাকে প্লুরাল ফর্ম বলবে সেই ক্ষেত্রে আপনি অবশ্যই প্লুরাল ফর্ম ইউজ করবেন। আপনি যদি সিঙ্গুলার ফর্ম দেওয়া আছে and আপনি যদি প্লুরাল ফর্ম ইউজ করেন দেন কিন্তু এটা আপনার রং অ্যান্সার হবেই। দেন এগেইন আপনার প্লুরাল ফর্ম দেওয়া আছে অডিওতে, অর্থাৎ অডিওতে আপনার প্লুরাল ফর্ম বলছে, আপনি সিঙ্গুলার ফর্ম ইউজ করেন দেন ইট উইল বি a wrong answer, so you have to be very careful about this. Then 34 is erosion, 35 is Iceland's, 36 is roots, 37 fishing, 38 is method, সো এই ক্ষেত্রে মেথডসও বসতে পারে, অর্থাৎ আবার কিছু কিছু বিষয় আছে সেই ক্ষেত্রে সিঙ্গুলারও ইউজ করা যায় আবার প্লুরালও ইউজ করা যায়, বাট ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি কেয়ারফুল অ্যাবাউট দিস। সেই ক্ষেত্রে সিঙ্গুলার বলবো সেক্ষেত্রে সিঙ্গুলার, সেক্ষেত্রে যে ক্ষেত্রে সিঙ্গুলার বলবো না সেক্ষেত্রে অর্থাৎ আমরা একটা একটা পয়েন্ট আমরা মিস করছি। 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38 is reproduction, 39 হচ্ছে মেথড or methods, then 40 হচ্ছে expansion. সো আমরা একটা টোটাল আইএলটিএস লিসেনিং কমপ্লিট করলাম, সেকশন 1, সেকশন 2, সেকশন 3 and সেকশন 4, চারটা সেকশনে আমরা কমপ্লিট করলাম। দেন একটা বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে আপনি কিভাবে ভালো করবেন। সো এটা আপনার সবারই একটা কোয়েশ্চেন থাকে যে কিভাবে আইএলটিএস লিসেনিং বা যেকোনো প্রকার একটা মডিউল বা যেকোনো প্রকার একটা বিষয় কিভাবে ভালো করা যায়। সো আসলে সবকিছুর একটাই সূত্র, সেটা হচ্ছে প্র্যাকটিস অ্যাজ মাচ অ্যাজ পসিবল। যে কোনো বিষয় প্র্যাকটিস মেক্স ইউ ম্যান পারফেক্ট। আপনি যে কোনো বিষয় যত বেশি প্র্যাকটিস করবেন তত বেশি আপনি সেটাতে আপনি আরও বেশি দক্ষ হবেন, আরও বেশি এক্সপার্ট হবেন। সো আপনার মূল মন্ত্র একটাই, আপনি যত পারেন প্র্যাকটিস করেন যে কোনো বিষয়, সেটা আপনার আইএলটিএস হোক বা যে কোনো বিষয় হোক। সো মূল মন্ত্র একটাই, সাকসেসের মূল মন্ত্র একটাই, আপনি যত পারেন তত বেশি প্র্যাকটিস করেন অ্যান্ড উইদিন এ প্রপার ওয়ে। আপনি অবশ্যই প্র্যাকটিস করবেন একটা প্রপার ওয়েতে। আপনি প্রপার ওয়েতে সব কিছু গাইডলাইন ফলো করে আপনি যদি প্র্যাকটিস করেন অবশ্যই সাকসেস ইনশাল্লাহ আসবে। সো যদি কোনো প্রকার কোশ্চেন থাকে লাস্ট ক্লাসগুলো রিলেটেড বা আজকের ক্লাস সহ যে কোনো প্রকার কোশ্চেন থাকে বা কোনো একটা বিষয় আপনি বুঝতেছেন না, যে কোনো একটা বিষয়ে যদি আপনার সমস্যা থাকে তাহলে সেটা লিখুন, দেন উই উইল ট্রাই টু অ্যান্সার ইট লেটার। সো থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান, আজকের মতো এ পর্যন্তই। দেখা হবে পরবর্তী কোনো ক্লাসে। তো যে কোনো বিষয়ে আপনার মতামত জানাতে ভুলবেন না আমাদের এই ইমেইলে, অ্যান্ড যে কোনো প্রকার বিষয় সম্পর্কে জানতে চাইলে আইএলটিএস রিলেটেড যে কোনো বিষয় সম্পর্কে জানতে চাইলে এই যে নাম্বারটা দেওয়া আছে এই নাম্বারে আমাদেরকে মেসেজ করতে পারেন হোয়াটসঅ্যাপে। সো সি ইউ গাইস maybe on tomorrow inshallah. So thank you everyone and Khuda Hafiz.